Attempts by residents of KwaMlungisi township outside Komani to have a best sewer in front of their houses fixed have been met with official indifference. People are exposed to hazardous raw sewage around their homes. School children walk within inches of these septic pools. They seem oblivious to the serious health risk it poses. Christiani municipality acknowledges the problem, but residents say they never fix it. Ubumdaka obubulapha lale stadkoko ivuzayo kudala siripota kakhulu apha eNyantukeni eMlungisi le ayisiphetheka kakuhle kakhulu. Nifuna kuthini? Sifuna isuke yonke le nto noncedo. Kudala ke bhuti apha simane sibiza ukhansila wethu simxelela ngale phaka kulentuka le suriji ephambela apha kudlala abantwana bethu banukiselwa apha abantwana bethu banerush baneentoni. Kudala siripoti into yalapha but asihoyeki asiyazi uba isizathu yintoni soba singahoyeki.